¿por qué exactamente apostar por unos altavoces activos? Cuando todo el mundo en la audiofilia está como estigmatizado, o sea, tienen ciertos prejuicios sobre este tipo de tecnología. Buenos días, Hunters. Hoy nos vamos directamente a Holanda a conocer una marca de altavoces activos, KAD Audio. Sí, autoamplificados. Ya sabéis que históricamente entre el mundillo audiófilo nunca han tenido, digamos, una gran aceptación. Pero, ¿qué ventajas nos ofrecen a día de hoy y de qué son capaces? Vamos a verlo. La más evidente y la primera que se nos pasó por la cabeza es que vamos a simplificar nuestro sistema, vamos a reducir el número de aparatos. Y eso nos traslada directamente a lo que podría ser la segunda ventaja, que es el precio. Y alguno me diréis, pero ¿qué dices? Si el precio, si siempre son más caros los altavoces activos que los pasivos. Ya, pero si te lo planteas desde el prisma, desde el punto de vista de comprar los aparatos por separado, seguramente en una compra de unos altavoces y un amplificador siempre tendrá un mayor coste que hacerlo de manera conjunta en unos altavoces activos. Si a eso además le sumas lo que te puedes ahorrar en cableado, lo que te puedes ahorrar en streamer, que lo incorporan muchos, incluso algunos incorporan DSP para que puedas procesar de alguna forma la señal digitalmente y adaptarla mejor al entorno de escucha de tu casa. Otra de las ventajas que puede ser bastante evidente es que la amplificación está pensada, está diseñada para trabajar conjuntamente con el altavoz, con lo cual el diseñador, la marca, garantiza que ellos tienen el sonido que buscan lo más cercano posible y que tienen una amplificación que de alguna forma va a exprimir al 100% los altavoces, va a garantizar esa sinergia que siempre buscamos, que ahorra ese camino de búsqueda interminable de encontrarle el amplificador ideal a tus altavoces. Relacionado con esto, también te puede incluso ayudar a quitar incertidumbre en tu elección de compra. Cuando tú vas a una tienda de audio y quieres comprar unos altavoces, muchas veces te lo ponen con una amplificación que no va a ser la tuya o que no es la que tienes en casa. Si a eso le sumas la sala, que ya es un elemento fundamental para que cuando llegues a casa digas, ¡buah, esto no es lo mismo! Por otra parte, muchos de los audiófilos siempre han considerado que un sistema activo nunca podría alcanzar la calidad de sonido que te ofrece un sistema tradicional. Eso es cierto, pero hoy en día se están haciendo las cosas muy bien y en ello estamos, en descubrir realmente hasta dónde pueden llegar a día de hoy un sistema de altavoces activos. Y por eso ya no me enrollo más y me voy a teletransportar. No estoy realmente entusiasmado en viajar a rollo Matrix. Tengo que dejar de viajar así. Vamos. Con el hambre que da el teletransporte, ¿vas a entrar con el estómago vacío? Desayuno, hombre. No seas mezquino. Ahora sí. Vigilantes, cazadores, vigilantes, rastreadores, su sello cacharrero, siempre frescos, son de los nuestros. Vigilantes, cazadores del sonido que nos... Curioso los calzoncillos al lado de los vinilos. Bueno, y vamos a ver dónde están los altavoces. Hombre, vale. Bueno, pintaza absoluta. No os penséis que estoy aquí solo y me han dejado las llaves para que yo aquí pueda hacer de las mías, que ya me gustaría trastear aquí solo, pero es que tengo el honor de tener al creador de todo esto, Ernest. So, what can you explain about your creation? So we have two active speaker models. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo te decidiste a embarcarte en esta aventura? Yeah, so I've worked in the telecommunications industry for 30 plus years. O sea, te has pasado toda la vida trabajando para grandes compañías y ahora quieres algo para ti. Sé que vienes de familia con un padre aficionado al IFI y una madre música. Tocaba el piano, Correct. ¿puede ser? Correct. So the challenge for me in this project was not to do something that is already done, maybe done by a few, but I wanted to do it better. Of course, 10 years ago, that stuff didn't work. But now I found it as the right point in time to start with that technology and combine basically new technology with high-end speaker, classic speaker design. Pues tengo ganas de escucharlos, porque si esto ha nacido de no una idea de negocio, porque tu vida profesional está hecha, ha nacido de la pasión por la música y además de tu valentía para apostar por algo activo, bueno, como mínimo me despierta mi curiosidad. Así que estás pensando hacer una audición en Barcelona, ¿puede ser? En
octubre. Yeah, you are invited as well, Yeah. of course. Ahora podemos ir a escuchar ya el modelo grande. ¿Sí? Okay, Pues yes, venga, let's do Vamos. that. Vamos a hacer un unboxing en directo, pero me quedo, ahora mismo estoy sorprendido por la caja. Esta no es una caja de cartón, esto es lo que recibe la persona que compra los altavoces. Yeah, we are using a flight case to transport this type of equipment. It is sturdy, and you can rely on a good transport this way. Desde luego seguros van los altavoces. Yeah. Un panel acústico. Wow. We have two active speaker models. You're looking at the K7 Evo 2 in this case, and I will explain what is all inside. First of all, we start with a diamond tweeter, which is surrounded by graphene-coated magnesium mid drivers of the top range of SEAS. For the bass drivers, we use the so-called Titan, which is a very powerful long throw speaker unit that is basically symmetrical across this front. This is all XL class from SEAS, the Norwegian manufacturer. Mm-hmm. And yeah, we have here a similar configuration, except there is no bass drivers in the front. We choose a little bit bigger mid drivers, so they can reach well beyond 100 Hertz. And these are paper cone with Nextel coating, which is a very interesting material. In the middle, we're using, in this case, a beryllium tweeter, but it can also be a tweeter which is called TPCD, which has a woven cone. mm-hmm. Yeah. So here in the rear, we have the same drivers as in the K7, Mm-hmm. which is, in this case, rear firing. In the case of the K7, we have 4 bass drivers, 2 in the front and 2 in the rear, and these combined create a cardioid dispersion. So that means the energy is directed in front of the speaker towards the listener, and less energy is pushed to the wall. That has absolutely advantages. But you need a bigger design to create such an effect. ¿Qué distancia recomiendas que deben ir colocados respecto a la pared del fondo, ambos modelos? Yeah, so for the K7, the preferred distance to the walls is about 1 meter to create the most airiness in the sound. And what size of rooms? The size of the room would be, starting from 30 square meter up to 100 would perform best in a wider room. And in the other model? In this model, we can start with maybe a 15 square meter room, but we also tested it in a 100 square meter large room, 10 by 10. Okay, which, and from the wall? From the wall, the distance to the wall is, you can play around with that.
and basically have more or less bass. 50 centimeters it's right now, but you can place it as close as 30 centimeters to the wall. Curiosamente colocas el tweeter entre los dos conos. You just put the tweeter between both drivers in both cases. Yes, we use both in K5 and the K7 a symmetrical configuration of the drivers. We believe you have the best, most optimum response of the speaker's directivity towards the listener. That means that you are like you're in a sweet zone, in a sweet spot, in a specific place in the room. This is not a speaker that would light up the entire stadium, right? This is a speaker which is specifically made for very close, very detailed listening. ¿Qué hay sobre las conexiones? Sé que utilizas tres tipos de conexiones. We have three options to connect. Yes, yeah, we designed both our models with three options for connection. We started with wireless connection. Both the K7 and the K5 do have a wireless connectivity on board. The wireless technology we use is called WiSA, which is an industry standard and is, I think, 20 years in the industry known already, especially for home theater applications. Now, in home theater applications, you need 8 speakers. We only have 2, right, in a 2.0 configuration. That's also what the central unit here, the preamplifier can handle. It can do a stereo WiSA transmission to 2 speakers. And it's a volume control. It has multiple inputs, analog inputs as well as digital inputs. And it has a native streamer on board. So you can directly stream your Spotify. Pero todos los aficionados no tienen un streamer o una estación de fono con este tipo de tecnología. ¿Qué hay sobre what about the rest of the people who doesn't have a streamer with this technology? Yeah, so if you don't want to go for a wireless connection and you already have a streamer with AIS output or SPDIF output, we also offer as a second connection option the wired connection between the streamer and directly into the master speaker here on digital cable, and then a digital cable is connecting to the other speaker, which is let's say called the servant, and receives the other channel. In the wireless case, we are transmitting at 69 kilohertz and 24-bit, lossless, bit perfect, with very low delay. And in the wired case, we are using AIS SPDIF as a protocol, or we also have the third option, and that is to bring out your 2 channels analog and go into the master speaker, and then the master speaker will give the digital connection to the other side, the servant, for the right channel. So we have an analog digital converter inside for those cases that you have a very well designed analog front end, and you say, I don't want to have a wireless connection in between. No, you can connect analog directly into our active speakers. Okay. The most important thing, what about the sound? What are you looking for? Yeah, for the sound for me in an audio system needs to be fast. The bass needs to be very controlled. And the voices need to be very, very natural, like. And the acoustical instruments, I talked about that already. You need to hear a saxophone when that is played, just like it's in front of you. So that's really the experience of the music, the purity in the music, as in our slogan, is what we're looking for. Okay. ¿Qué tipo de amplificación utilizas para moverlos? ¿Qué amplificador podemos encontrarnos aquí dentro? Yeah.
So, in the rear of both speakers we have an amplification unit, but it's not only amplification, it also has a double DAC digital analog converter, and it has a digital signal processor as well. With the digital signal processor is really the heart of the system that controls everything that these units are doing. It separates the frequencies, it aligns the timing of the units, and it also creates phase delays if necessary in case of this cardioid-based principle. And is the same amplification in both cases? Yeah, so we're using in both K5 and K7, we're using Class D amplification technology from Hypex in Groningen, here in the Netherlands. So, and power? Yeah, power is one important topic. But what we use which is different in the K7 to the K5, is we use Hypex Nili technology for the mid and the high section. That is a Class D technology which is evolving for many years now and reaches almost the quality of a Class A amplifier. Okay. Power, we have enough power in this system. We use here 1500 watts. Do you think it's enough? I don't know. Yeah, you don't use ever 1500 500 watts. And you use maybe in room environment you use 10 watts at the maximum, but you need the headroom in the crescendo of music. If you have lots of dynamic in your music, you want to have headroom that the speaker is never without any, enough current to drive the bass especially. Okay. Yeah, for this speaker we have 1000 watt available inside, and it's divided 250, 250 and 500 watts on the rear. Déjame escuchar un poquito antes de que me vaya, ¿o qué? Venga, vamos a verlo. Yes. I'll be your torch, your light. I'll dry your eyes, though. Bien, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por permitirme tener esta experiencia. Gracias por invitarnos. Nos vemos en Barcelona. El próximo octubre creo que tienen prevista una visita, así que ahí estaremos. Nos vemos. Wait a minute, Samu, please. Uy, espérate que me va a hacer que me moje, ya verás. What did you think of the sound of our system? Okay, I can say that they have the ability to keep under control all kind of music. This surprised me, y además añadiría que quizás son los mejores altavoces activos que he escuchado, y sobre todo me sorprenden en términos de transparencia, de velocidad del cono, y lo dicho, sobre todo en el control absoluto de los drivers. Eso es un punto fuerte sin duda. Así que una vez me he mojado un poco, que me ha obligado, nos despedimos. Adiós. Adiós. Cuando parece que esto terminado, luego viene la pared infernal.